ఉండాలి. అలాగే అటు టీచర్‌ని కూడా రెస్పెక్ట్ చేస్తే తప్పనిసరిగా మరి అనుకున్నది సాధించడం వీలుంటుందని చాలా బాగుందండి. చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఇంకో క్వెషన్ ఏంటంటే వాట్ యూ సే అబౌట్ పోయెట్రీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ది రీసెంట్ టైమ్స్? అంటే మనకి ఈ ప్రెజెంట్ Yes, sir. ప్రస్తుతం ఈ అసలు ఇంగ్లీష్ పోయెట్రీ అనేది సమాజానికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది? అందులో ఏమైనా కొన్ని As వాల్యూస్ we have learnt in literature, there are three types of poetry: ancient poetry, modern poetry, postmodern poetry. So the poetry we have at present that is being contributed is of postmodern poetry. The poetry that was in existence hithertofore was of certain rules and regulations, and the poet had to write the poems or contribute the poems in the uh, style prescribed by experts. So it was rhyming. Poetry was quite rhyming, and at the same time it was rhythmic also. But the thing we have to observe here is that T.S. Eliot, the famous English poet, tells us that poetry is spontaneous overflow of a person's powerful feelings. Yes. One has powerful feelings in oneself. He wants to pen those feelings. So those feelings get transformed into words. That is the essence of poetry nowadays. Whether the poem is rhyming or not does not matter. I have written many poems. I have contributed them to ISSN journals and national and local, national and some international journals also. IJJML and WSC. The same way, Hans India newspaper. All these have published my poems also. I have published, I have put all the together, and I have titled the anthology I have written, Cluster of Flowers. The Cluster of Flowers is the anthology that consists of the poems that have been published in different magazines and in newspapers in English. So out of my little experience, what I say is that T.S. Eliot says we must have our feelings first. A poet should be compassionate to nature. Nature and the poet are inseparable. They cannot be separated from each other. It is only when one likes nature that one can be a good poet. So poets are large-hearted. Poets are broad-minded. And poets always aim at the well-being of all the beings in the universe, not only the well-being of human beings. They mind the well-being of all the beings. They are mindful of the well-being of um, plants, trees, mountains, birds, and all sorts of animals besides human beings. So we must have compassion for them. This compassion can transform itself into the words. That is what T.S. Eliot tells us, that it is nothing but spontaneity of powerful feelings. మీరు చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్. ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ పోయిట్ అనేది మన ఉద్విగ్నంగా అంటే మన మనోభావం నుంచి మనలో కలిగేటువంటి స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ బట్టి వస్తుందండి. Yes, sir. సరే అదొకటి. తర్వాత మన తెలుగు పోయిటరీ లాగా మనకి మన పోయిటరీ చూసినట్లయితే వేమన కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజా కవులు, వాగ్గేయకారులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదండి. Yes, sir. జానపద కవులు Yes, వీళ్ళందరూ sir. ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ చెప్పినటువంటి వాటిలో మోరల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. Yes. అంటే సొసైటీకి కావాల్సినటువంటి మోరల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి.
అలాంటి వాల్యూస్ మనకి ఇంగ్లీష్ పోయిటరీలో మనకి పుష్కలంగా కనిపిస్తుందా? English poetry, if we refer to English poetry, many interesting things come out. How people live, what kind of values uh, were cherished Hmm. by the people of ancient times, Ancient by the times. people of modern age, and by the people of the present, Hmm. are reflected in the poems the poets contribute. Hmm. Okay, sir. So values have their own room in all the languages, and not only in Telugu but also in English. Any language. Values are attached utmost importance to in all the languages. Poetry poetry has a lot to say about values. Doesn't it talking about nature and its conservation come under values? Hmm. It comes under values. It is the primary value we have to maintain. Yes. To be compassionate to the mouthless is the primary value we have to maintain. To be compassionate to the needy and poor is the primary value we have to stick to. Poetry asks us to be um, dedicated to the cause of the poor and oppressed. It asks us to be ideal to other beings in all aspects. So, poetry is every now and then an effective means to bring about a desirable change in the behavior of individuals. English has also moral values for Yes, society. yes. Sir, next another question, sir. In what way does a dictionary in English enable to acquire proficiency in English? Yes, sir. It is a very good question, and it is relevant to in the present context also. Because dictionaries have been distributed among students by government of Andhra Pradesh in all the government schools. It is no doubt an appreciable thing. Yes, sir. We should appreciate. Oh, Because dictionaries are useful to us in many ways. If we open a dictionary, a word appears to us. yes. We come across a word, and within brackets, the part of speech that the word belongs to is clearly mentioned. Hmm. Besides this, Hmm. there are many other advantages. That is, that a dictionary enables us to be masterly in usage of the word. Hmm. Where to use that word? How to use that word? How to pronounce that word? How a particular word can be used in different contexts and as different parts of speech can be learned by a student or by a learner who refers to dictionary. These are the advantages we can get from being in frequent touch with dictionaries. So dictionaries are for real a boon, Very useful to acquire the proficiency. a boon for the learner who wants to acquire command of the language. Especially English. Yes, sir. Take for example the word walk. The interesting thing is that walk can be used as a noun. It can be used as a verb. It can be used both as a transitive verb and as an intransitive verb. Intransitive. I want to exemplify it, if you permit me. Okay, sir. Work is worship. Hmm. Vivekananda tells us. No, sir. Work is worship. In this sentence, work is Worship. a noun. A noun. Okay, sir? Okay. I want to work. Here, work is a verb. Noun. Sir? So, the word work is used both as a verb and as a noun here. Noun. In the same way, take for example the word walk. Walk. I want to tell you a sentence here. I walk. In this one, walk is a verb.
Let us say, I walk my horse. Hmm. There, walk is a verb, Hmm. but it is a transitive verb. Friends. Oh. In the earlier example, I have used it as a verb intransitive. Intransitive. Okay. In the same way, there are many words in English which can come under different parts of speech at the same time. So we have to know the context in which we can use them. If we want to know them effectively, reference to dictionary is a must for all. Hmm. So-called great men and orators who hailed from our country, like Sarvepalli Radhakrishnan and others, learned English by referring to dictionaries in the childhood. So they started learning English right from childhood. So they reached that pinnacle or that peak as orators. They proved themselves to be effective speakers and scholars in English. Only because they treated a dictionary as their friend. Hmm. So dictionary plays a pivotal role in making a person proficient in the language. Especially this is true in the case of learning English. Yeah, sir. వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ సార్. చాలా చక్కగా మనకి అంటే చాలా వరకు మన పిల్లలకు వచ్చేటువంటి సందేహాలు కానీ అలాగే మన జనరల్గా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు కూడా శివప్రసాద్ గారి ద్వారా మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. అలాగే దీనికి సంబంధించి మరి శివప్రసాద్ గారు ఒప్పుకుంటే నెలకి 1-2 సార్లు మనకి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టికల్గా ఆ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఎట్లా చేయాలి అనే దాని గురించి కూడా మనం ముందు తెలుసుకుందాం. ఆయన పర్మిషన్ ఉన్నట్లయితే మనం నెలకు ఒక్కసారి కానీ 2 సార్లు కానీ మనం దీన్ని ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం. ఈవేళ మరి ఈ ఇంగ్లీష్ యొక్క ఉపయోగం గురించి, ఇంగ్లీష్లో పిల్లలకు ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళు నేర్చుకుంటే వాళ్ళ ఇంగ్లీష్లో మంచి కమ్యూనికేట్ అవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వస్తాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా చక్కగా వివరించారు సార్. ఇదే విధంగా రాబోయే రోజుల్లో కూడా మా విద్యార్థులకి మీ ద్వారా కొన్ని మంచి విషయాలు వీడియో చేసి మరి పెట్టాలనే ఉద్దేశం ఉంది. దానికి మీరు పర్మిషన్ ఇచ్చినట్లయితే ముందుకు వెళ్దాము. Sir, I thank you very much for your having given me this valuable opportunity. What I have been observing for the last few months is that you are dedicated to the cause of society. You want to see that the children can learn values from our educational system. You have been trying your best towards that direction for the last a few months. That what I have been observing. Theretofore also you might have done, but I have been in touch with you for the last few months, and I have been observing. I appreciate you for what you have been doing all the days, Thank you, sir. and I shall no doubt be as cooperative in future as I am now in that aspect. Thank you, sir. And I want to offer my voluntary service to you in this aspect, because service to you, society is service to God. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము మా శ్రమ చాలా తక్కువ. మీలాంటి వాళ్ళు వచ్చి సూచనలు, సలహాలు, అలాగే మీ యొక్క అభిప్రాయాల్ని, పిల్లలకు ఉపయోగపడేటువంటి విషయాల్ని మీరు చెప్తూ ఉంటే అదే మాకు 10,000. ఎందుకంటే మేము చేసే సర్వీస్ కాదండి, మీరు చేసే సర్వీస్. ఇప్పుడు ఎక్కడో పెద్ద ఆఫ్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మా విద్యార్థుల కోసం, మన యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్నటువంటి విద్యార్థుల కోసం మరి ఇంతగా శ్రమించి ఏదో ఒక మీకు తెలిసిన విషయం చెప్పాలి అనేటువంటి ఒక తపనతో వచ్చారు చూసారా, దానికి మీకు హ్యాట్సప్ సార్. ధన్యవాదాలు సార్. ఎందుకంటే అలాంటి తపన ఉన్నటువంటి టీచర్స్, ఎలాంటి టీచర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అందులో మన శివప్రసాద్ గారు ముందుంటారు. ఏ కార్యక్రమం చేసినా సరే నేను ముందుంటానని చెప్పి ఫోన్ చేసి మన కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములు అవుతున్నటువంటి కస్తూరి శివప్రసాద్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈ కార్యక్రమం ఇంకా ఎలా కొనసాగిద్దాం, ప్రతి ఒక్కొక్క టాపిక్ తీసుకొని ఆ టాపిక్ మీద ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్గా మన శివప్రసాద్ గారి చేత మన క్లాసులు తీసుకుందాము. ఆ క్లాసుల ద్వారా మీరు ఇంకా మెరుగైనటువంటి మరి వచ్చే అవసరం అయితే ఒక 10-15 రోజుల్లో ఒక చిన్న వీడియో కూడా చేస్తాము. అంటే పబ్లిక్ పరీక్షల్లో ఈజీగా ఏ విధంగా మార్కులు సాధించాలి, అలాగే గ్రామర్కి సంబంధించిన విషయాల్లో ఎలాంటి టిప్స్ వాడాలి, వీటన్నింటినీ కూడా శివప్రసాద్ గారి ద్వారా మనం తెలుసుకుందాము. మరి
వచ్చే వారం కూడా మరి సారు అంగీకరిస్తే ఆ కార్యక్రమం చేద్దాము. నమస్తే సార్. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతగా మరి మా ఎంతో శ్రమతో కూడినటువంటి విషయం అయినప్పుడు కూడా మా దగ్గరికి వచ్చి ఈ 4 మాటలు చెప్పినందుకు మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు సార్. స్వస్తి. నమస్కారం సార్. I reciprocate you with thanks, Chandrasekhar sir, um, because I like English, and wherever the program regarding English is conducted, it's my moral responsibility to share my views with others. Thank you, sir. I thank you once again for the chance you have given me. I will definitely be cooperative with you, who always aim at the well-being of students. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your kindly cooperation.